Shall we start? Yes. Harihi Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheswaraha Gurur Sakshat Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namaha Jyotishagnanamartandam Arshavijnanabhaskaram Sadachara Pravaktaram Krishnam Vande Jagadgurum Murtitve Parikalpitasya Sibhruto Vartma Punarjanmanam Atmetyatmavidam Kratuscha Yatam Bhartamarajyotisham Lokanam Pralayodbhavasthiti Vibhuschanekadaya Srutau Vacham Nasadadatvane Kiranastrailokya Ravihi Om Asmad Gurubhyo Namaha Vasudeva. So welcome to all. We are studying about Aquarius. Мы продолжаем изучать Водолей. So because of Uranus is the ruler for this zodiac sign. Уран является управителем этого знака. So it governs circulatory system and the pineal gland. Управляет кровообращением и гипофизом. So this main purpose of this gland is Шишковидной железой. Я их путаю. Шишковидной железой. Логично. so where it locates, you know, the base of the skull. Она расположена в основании мозга. And it's also called, some ancient calls it as a seat of soul. И древние называли это местом души. Водолей, Уран. Uranus. Uran. Слышишь? В смысле? Шишковидный. So and also it's called as man's third eye. И также это называется третьим глазом человека. So the sign of Aquarius is more connected with this concept of mystical knowledge. Поэтому этот знак связан с мистическим знанием. Это мы повторяем, если что, мы это уже все писали на прошлом занятии. So Aquarians need a healthy diet to maintain vitality and to keep their weight at the perfect level. Водолеям нужно хорошее питание, чтобы их уровень энергии был хорошим. И жизненная сила тоже функционировала как нужно. So Aquarius people like to immerse themselves in projects, in work and activities, and they may leave little time for balanced meals. Им нравится погружаться в работу, в определенную активность. So they like snacks and
Usually they skip food. They also like Capricorns. Они любят перекусывать и также часто пропускают приемы пищи, как козероги. So these zodiac signs cell salt is sodium chloride. Соль, натрий хлорид. We have already all these we have discussed in the last class. So they should take it balances in our body the dehydration. Эта соль помогает поддерживать водный баланс в организме. So they need to absorb sodium chloride naturally by eating right foods. Но им нужно употреблять его с пищей. The seafoods, Морепродукты, radish, cabbage, редька, corn. редис, кукуруза, капуста. They should maintain perfect timings in the food. Им важно придерживаться регулярности в питании. They also addict for stimulatives like smoking, alcohol, У and них coffee. также Coffee. много может быть зависимостей, курение, алкоголь, кофе. So these are not good for them. Но они не хороши для них. Fresh air and exercises are very important for Aquarians. Для них очень важны упражнения и пребывание на свежем воздухе. Because mentally they are very active and very foresighted, but physically they are very they have very indulgence and laziness. Потому что ментально они очень активны, но они также могут быть склонны к лени. If they have good friends, they will be very happy and healthy. Им очень важно иметь хороших друзей, и тогда они будут здоровы. So they will give more importance to family, more importance to family friends more than family members. И это те люди, которые будут выбирать своих друзей вместо семьи. Ну, то есть если стоит выбор, с кем провести время, то с друзьями. So because of friends, they may addict to these bad habits. И из-за друзей у них могут быть какие-то плохие привычки. So Aquarians should not run even when they are in hurry. И водолеям не стоит бежать, даже когда они торопятся. And the puffiness in the ankles and the legs can be counteracted by the elevating the legs. У них могут быть отеки ног и щиколоток, и им может помочь поднять ноги вверх и держать их в таком состоянии. And for them, one simple remedy is there. In the afternoon, they should have a small nap. That keeps up vitality. Others no. И этому знаку зодиака очень хорошо подходит сон после обеда, то есть такая небольшая сиеста после обеда. Это поможет поддержать им их жизненную силу. Aquarians are apt to get gray hair early in life. Early in life. Early in the life. Они очень быстро начинают седеть. Волосы становятся седыми в раннем возрасте. So suddenly if you saw an Aquarian person,
before you speak, you talk with them, you feel that oh they are very great, and you feel some afraid also. But after once you talk with them, oh, he's very simple man, like that. They will Это be. такие люди, которые сначала вы думаете, ой, какой великий человек, и даже испытываете какой-то страх по отношению к нему, но после того, как вы его узнаете, то он становится, ну, вам близким и обычным человеком. So this is about Aquarius, На and the этом last о and, Водолее. and the last one is Pisces. Остались рыбы. So you know the sign Pisces rules the feet and toes. Рыбы управляют носом и стопами. The Pisces people are noted for their graceful, well-shaped feet, and many become excellent dancers. И они, у них хорошие стопы, и также очень часто они становятся танцорами. So their senses of taste and smell are exceptionally very acute. И у них хорошее чувство вкуса и обоняния. Вкуса в смысле того, что они, ну, язык чувствительный. So in general, the health is Pisceans health is not that much robust. У них не очень хорошее здоровье. They'll have very delicate constitution, У них деликатная конституция, нежная, and they do not easily fight off diseases. и им сложно справляться с заболеваниями. They may get frequently cold, sinus trouble, and water retention in the body. И у них могут быть задержка воды в теле и также слизь собираться в носу. Patients have very sensitive, emotional. Они очень чувствительные и эмоциональные. So if you observe for any watery sign, their illness is frequently because of their emotional imbalance. И если вы заметили, то у каждого водного знака здоровье каждый раз возникает из-за их эмоциональности. So for them, very difficult to do work that requires long hours standing. Для них очень тяжело работать долго, стоя на ногах. And gout and the sprains in the foot also, they may they may suffer. У них также часто бывают вывихи и только что помнила. Спасибо. Подагра. And Neptune also ruling planet for this zodiac sign, you know. Нептун управляет этим знаком зодиака в том числе. It also represents general nervous system and specifically on the thymus gland. И он управляет нервной системой и тимусом особенно. So this gland it is the part of the brain that transmits stimulus to and from sensory organs. Это часть мозга, которая передает стимулы от органов чувств. So people, these Pisces people, they especially sensitive. Тогда гипоталамус должен быть. Hypothalamus, right? Yes. Да, гипоталамус. They are very sensitive. Они очень чувствительные. If they are involved in very creative work, music, art, or singing, dramas, they will be very good. И если их деятельность связана с
музыкой, с искусством, с театром, то с танцами, то тогда у них все хорошо будет складываться. So, but they also craves for recognition and dignity. А они жаждут славы. So anywhere they need honor. Да, им всегда хочется, чтобы их признавали. Otherwise, they'll get disappointed. Иначе они будут расстраиваться. And these people also easily fall into the influence of alcohol and drugs because of Neptune. И из-за Нептуна у этих людей могут быть легко тоже проблемы с алкоголем и наркотиками. So basically, these zodiac sign people, Pisceans, are very attracted, glamorous living. Рыбы, они очень привлекательны и изящны. Не изящны, но я не знаю другого слова. So frequent Нет. group the group livings and the parties will be in their house or they may participate. Обаятельны. Glamorous переводится. What about the party? I didn't quite get it. The get-togethers, dinners, They like to... they'll give and they participate also. Они также очень любят различные вечеринки и давать обеды, ужины. Как давать, так и ходить на такие штуки. So they into overindulging in eating and drinking and keeping late hours. И они очень часто могут злоупотреблять вот таким вот образом жизни с курением, выпивкой, поздними ночами, вечеринками. So the key to their good health is to establish moderate habits. И самое главное для их здоровья это будет выработать правильные привычки. The minimum of care and a well-balanced diet and moderate exercise, rest. Can you say it again, please? Вы, когда у меня спрашиваете что-то, чтобы я еще раз сказала, я пропускаю следующую фразу, поэтому тихонечко спрашивайте у соседа. Это, в принципе, ко всем относится. They should maintain well-balanced diet, moderate exercise and rest. У них должна быть сбалансированная диета, хороший отдых и физические нагрузки. So Pisceans, they can feel younger than they are and keep their good looks well into old age. Да, и это тоже знак, который сохраняет свою молодость до пожилого возраста, выглядят молодыми долго. So their eyes are very attractive. У них привлекательные глаза. So this zodiac signs cell salt is ferrum phos, И для этого знака зодиака соль феррум фос, which is iron. то есть железо. You know, iron is the needed of the manufacture of hemoglobin in the bloodstream. И железо это очень важный элемент для того, чтобы переносить гемоглобин, то есть составляющая гемоглобина, который переносит кислород. Hemoglobin is the essential element in the red blood cell and is responsible for the transport of oxygen from the lungs to other body cells. Это очень важный элемент в крови, и он переносит кислород от легких к тканям и органам. So lack of iron in the system, it leads to anemia, low blood pressure, inflammations. Нехватка железа приведет к анемии, к низкому давлению. And glandular problems. Это что значит? So glands, problems related to glands and heart irregularities also indicated. Заболевания желез и также проблемам с сердцем.
So they always they should include in their diet the whole grain cereals, barley, dried beans, И им важно включать в питание цельное зерно, перловку, dates, бобы, grapes, финики, виноград, apples, яблоки. and also they have to take high protein diet. И также их питание должно быть наполнено белком. Natural cheese, yogurt, and nuts are excellent source of protein they should take. Сыр, йогурт, орехи. And they should not use more salt. И также им не стоит использовать большое количество соли. So they also, because of watery sign, Pisces, and because of Neptune, particularly they also susceptible to the effects of alcohol. И из-за Нептуна у них есть пристрастие к алкоголю. Может быть. Drugs and medicines also should be taken by proper prescription and proper doctor's advice only. И также им очень важно следовать назначениям доктора в приеме различных медикаментов. Ну, потому что они тоже, they can overtake them as well, right? Yes, and for them, especially for Pisces, because of medicines, they may sick very ill in their life, frequently, because of wrong diagnosis or because of wrong medication. И им нужно быть аккуратными с приемом препаратов, потому что они тоже могут как начать принимать слишком много, например, там, не знаю, для сна что-нибудь перепринять. Вот, но и также им очень важно не слишком часто принимать химические препараты, потому что им от них тоже будет плохо становиться. Но также они часто могут становиться жертвами неправильных диагнозов или неправильного лечения. So these zodiac sign people need lots of rest to keep up vitality. Этому знаку нужно очень много отдыхать для того, чтобы поддерживать свою жизненную силу. And good exercise and swimming and dancing also keep them very young and energetic. Хорошие упражнения, плавание, танцы помогут им оставаться здоровыми и энергичными. The foot massage and massages are good for them. Массаж стоп и массаж в целом для них очень хорошо. And they should never walk around with wet feet or sit in the beach in a wet bathing suit like that. It's not good for them. И для них очень плохо, чтобы ноги были мокрыми. И what about the beach? So if they walk more time in the beach and the sea water, their health may be disturbed. И также им не очень хорошо гулять по пляжу и по воде. But they're watery sign. They're Yes, fish. watery sign. If their foot are if their foot they put lot of time in the water, they may affect. Я просто спросила, почему у рыб проблема с водой, но ответа не последовало. В общем, если у них ноги будут промокать, то, то есть стопы уязвимое место, видимо, будут болеть. So this is just if single glance, if we saw the horoscope or them, so this is the approach И of вот 12 zodiac signs. мы разобрали подход, который должен быть вот с точки зрения медицины у этих 12 знаков, буквально несколько деталей.
Он упоминал книгу, я не помню, записали вы или не записали, по которой мы идем сейчас. So whenever we want to check horoscope, we have to check and we have to remember these points. And in the horoscope, the houses in every horoscope represent the physical body. И когда мы смотрим гороскоп, когда мы анализируем, мы должны все это помнить и помнить, что все дома, они отвечают за определенные части тела. The houses are material, they represents the material circumstances of our life. И также дома, они символизируют различные аспекты нашей жизни. And the zodiac signs represents the personality. А знаки зодиака — это наша личность. And the planets are representatives of sun, like that, the individuality of that person. А планеты — это индивидуальность. So when we are in the higher state of evolution, И когда мы находимся на более высокой ступени нашей эволюции, so for them, these will be changed. то это все меняется. Because the higher man rises in moral development. Потому что высший человек, ну, то есть он и морально выше находится, And the less he comes under the influence of the houses and the signs. и поэтому и знаки, и дома влияют на него меньше. So before we study, we should realize from this how necessary it is to know the moral standpoint of the native. И перед тем, как мы начинаем все это анализировать, нам нужно понимать моральность человека, который перед нами. So where is he? We have to check purely on the materialistic plane, or in the intellectual plane, or in the spiritual plane. Мы должны понять, он только на личностном уровне или индивидуальном уровне, или на уровне души. Because body, the signs, the houses, and the houses, it represents the feeling of our lower mind. The feeling of our Lower mind. soul. Потому что наши... Say that again. So there, matter, mind, and soul, we have three, you know. Материя, ум, душа. So in the planetary symbolism, we discussed in the previous year's classes. И мы разбирали символизм планет на предыдущих занятиях. So the matter represents the body, and moon represents our mind. Материя — это наше тело, а луна — это наш ум. Matter represents our physical body. Mind represents our lower mind, and sun represents our higher mind and soul. И вот луна — это также наши низшие качества, а солнце — это наши высшие качества и наша душа. So these three together form man or the cosmos. И все это формирует человека, а также космос. The moon is the symbol, moreover, the personality of the soul. И луна — это символ, And also it symbolizes our passions and feelings. личности души, и также символизирует наши... And the position of moon in our horoscope, it represents the state of our brain thinking. И также расположение Луны в гороскопе может говорить о том, как думает наш мозг. So Mars represents the higher spirit ruled by which is lower matter. И Марс является управителем более низких качеств нас. And Venus represents, because the spirit rules matter, the infinity of love overcome the matter. И душа правит материей. Это вот конкретно
знак Венеры. So that's why we should observe this ascendant, the houses, the zodiac signs, and the planets. Поэтому вот нам нужно смотреть на знаки зодиака, на планеты, на дома. So when you want to diagnose the person through with the help of horoscope, we have to check all these things. И мы должны проверять, если мы хотим поставить диагноз с помощью гороскопа, то нам нужно все вот это вот проверить. For that, we need a horoscope. Для этого нам нужен гороскоп. And then second one, the zodiacal planetary position. И также планетарные позиции сейчас. And third one, the aspects between the planets. И также аспекты между планетами. And fourth one, where the planets occupied in different stars or zodiac signs. И также в каких конкретно созвездиях расположены эти планеты. А второе было расположение планет. Я думала, сейчас в небе нет, просто расположение. So because in our body also the four elements are there. Vayu Tattva, Prithvi Tattva, Akasha Tattva, Jala Tattva, the airy state of diseases and That's right. body parts, you know. That is right. You said Yes, Акаша. yes. В нашем теле 5 элементов. Все мы это знаем. Это Акаша или пространство, воздух, вода, огонь, земля. So these Vayu Tattva, it represents sense of touch, skin, hands, body movements, and represented by these are represented by Saturn in our body. Воздух – это чувствительность нашей кожи, чувство тактильности и также все движения в теле. А можешь мне выключить вентилятор, пожалуйста? And Mercury represents smelling power and muscles and nervous system. И также вот то, что он озвучил, это тоже управляется Сатурном. А Меркурий у нас в нашем теле управляет нервной системой. And the Akash Tattva, planet Jupiter, represents nose, ears, and lightning. Nose, ears, and? The wisdom, the lightning, the connection between brain and body. Юпитер в нашем теле это нос, уши, вот так вот. Нос, уши и мудрость. And Jala Tattva represents Venus. Venus and Moon are based on Jala Tattva. They represents juice. The juices produced, all type of juices produced in our body, blood, urine, mucus, like that. Jupiter and Mercury both in Vayu, yes? No, In Mercury related to Prithvi. Mercury related to Prithvi. Да, пропустила. Меркурий у нас относится к Земле. And Jupiter? Akasha. Акаша. То есть Юпитер это пространство, Меркурий это Земля. And Venus and Moon are Jala. Венера и Vada. Луна управляют всеми жидкостями в нашем теле, поэтому это вода. Mercury is not Vayu. Here. Saturn is Vayu. Because it represents muscles and the nervous system. Mercury is not nervous system. Yes, it represents nervous system. But it is Prithvi. Yes, it is Prithvi. Okay. All right. Значит, я сейчас сначала все повторю. I'll just repeat it one more time. Yes. Значит, Akasha, for Akasha, it is... First one is Vayu. Okay, first one is Vayu. Первый это воздух. И воздух... It's sense of touch, skin, hands, body movements.
Это чувство осязания и также движение нашего тела, то есть мышцы, нервная система, скелет. So it's ruled by Saturn. И этим всем управляет Сатурн. And Prithvi, it's Дальше ruled by Земля. Mercury. Землей управляет Меркурий. The smelling power, Это обоняние, muscles and nervous system. мышцы, нервная система. The Akasha represents by Jupiter. Пространство — это Юпитер. The noise, ear, lightning. Звук, уши и мудрость. And Jalatattva, watery sign. Вода, Watery, not sign, watery planets, Venus and Moon. Венера и Луна. Especially all juices and liquids produced in our body, it represents by Venus. Все соки и жидкости в нашем теле, они работают с помощью Венеры. Blood, Кровь, urine, моча, sperm, mucus. слизь. So with all its modern technology, its command of medical science, many times the doctors find it difficult to diagnose. И несмотря, что сейчас мы очень далеко продвинулись с точки зрения медицинского, технического прогресса, то есть инструментарного, все равно очень часто бывает сложно диагностировать какие-то заболевания. So whereas astrologically, by casting a horoscope, even without a stethoscope, with deep analysis, not only the disease existing can be identified. Но с помощью астрологии, без различных стетоскопов и других инструментов, мы можем поставить человеку диагноз. But also the disease likely to be arising in future can also be known through horoscope because of his feelings, because of his habits, because of his planetary strength. И также мы можем понять, какие заболевания у него могут возникнуть в будущем. Куда огонь делся? And we didn't mention fire, Agni from Mars and Sun. So that is appetite. Да, Марс и Солнце — это у нас огонь, это у нас аппетит. Sun represents vitality, vital Солнце force. — это жизненная сила. I thought Mars was vital force. Both. Sun is the base for vitality. Mars is physical strength. There is a difference between strength and vital force. Yes. So sun belongs to vital force, Mars represents to strength. Значит, Солнце — это наша жизненная сила, а Марс — это наша физическая сила. Mars also comes under Prithvi Tattva. И Марс у нас также в Земле. So it's not under fire. Нет. And Sun? It represents bones, muscles and like that. Марс — это наши кости. Я уже запуталась, если честно. Mars is not Agni. No, in the physical plane only Mars can act. Нет, потому что Марс действует на физику. Sun is Agni. Some Mars qualities they are fiery, but in these tattvas, it's not come into fiery Agni tattva. Okay. Vayu is Saturn. Prithvi is Mars and Mercury. Jupiter is Akasha. Jupiter is Akasha. Venus and Moon and under Jala. Water and fire. No fire. Fire only the Mars and Sun. But Mars represents in the lower fire, and the Sun represents the higher fire. But Mars is also Prithvi. Yes, Prithvi. Because of Mars only the bones will be formed. You know, some cases when their bones are broken, they put the Mars rods between the bones
after 45 days or 90 days, it will merge with the original bone. The coral, Okay. the coral, the coral stone, uh, what you call, uh, made with coral bones. Давайте еще раз попробуем это все сказать. Значит, Акаша — это у нас Юпитер, Ваю — это Сатурн, Земля — это Меркурий и Марс, вода — это Луна и Венера, огонь — это иногда Солнце и Марс, но Марс — это Земля. Потому что Марс у нас управляет всеми физическими структурами в нашем теле, например, костями. Он говорит, что, приводит такой пример, что кости формируются благодаря Марсу, и когда у людей какие-то сильные переломы или какие-то травмы костей, то вставляют какие-то коралловые штуки в кости, и за определенное количество дней, там 1,5 или 3 месяца, они способны полностью раствориться в кости. So for some fractures, they put coral rods between the bones, and after 45 days or 90 days, they were merged with the original bones. Yes, I just. Okay. So that's why astrology goes many steps further than medical science. И поэтому астрология, она зашла намного вперед, больше, чем медицинская наука. So that's why the disease likely to arise, we can observe from the progressions, the periods of planets, and when they advance, the disease will be advanced. And these all are we can find through horoscope. И с помощью гороскопа мы можем посмотреть такие вещи, когда будет заболевание, какое будет заболевание, как оно будет продвигаться, как развиваться, как лечиться. The medical science detecting the disease after affecting the person. А медицина современная, она может только узнать заболевание на данный момент, понять, какое оно. But through astrology or through homeopathy or through Ayurveda, we can know before when they get strong illness and strong diseases, when they affect also, which type of diseases will they affect also, we can know before only. Before 15-20 years, before we can. Но с помощью астрологии мы можем понимать и за 15, и за 20 лет, в принципе, сразу, да, какие заболевания будут у человека. So the И с greatest. помощью аюрведы, и с помощью гомеопатии мы тоже можем понимать вот эти вот тенденции к заболеваниям у определенных людей. So the greatest wonder of astrology is that the position of planets in the horoscope of a person can throw light on the health of the persons, and the horoscope also reveals with fairly good accuracy the types of disease likely to arise. И гороскоп может нам сказать, в принципе, о здоровье человека изначальном и также заболеваниях. And we can also predict the family members like husband, brother, mother, fathers, their health also. И также в гороскопе мы можем посмотреть заболевания близких родственников, супруга. So because with the horoscope, from the horoscope, the predictions can be made about the parents, children, and wife also. И с помощью гороскопа мы можем понять, какое здоровье у родителей будет, и было, и есть. И также детей посмотреть, и супругу посмотреть. Suppose if there is affliction to their 9th house and 10th house.
Если есть повреждение 9 или 10 дома, and the significator of father sun, и также the planet повреждение sun. Солнца, Fathers in our horoscope, sun represents father. так как Солнце это у нас Отец, So then we can find the health state of the health position of their father. то тогда мы также можем понять здоровье Отца. So whenever we want to check about our health, we have to check in the horoscope 6th house, 8th house, and 12th house. И когда мы хотим понять здоровье человека, то мы проверяем 6-й дом, 8-й дом и 12-й дома. Дом. 12 и 11 у нас. These are very important. 6th house, 8th house, and 12th house. Это очень важно. 6th house called the house of disease. Шестой дом – это дом заболеваний. 8th house called longevity, house of longevity. 8-й дом – это дом продолжительности жизни. And 12th house called the effects of diseases. А 12-й – это то, как эти заболевания будут сказываться на человеке. Ну, в общем, результат заболеваний. So we have to check these 3 houses, and then only we can analyze to get a glimpse of the conditions of anybody's health. И понимая это, мы тогда можем понять про здоровье. So if, for example, 8th house is bad, but 12th house is good, that means he will be sick for short periods of time and it will not bring Yes, bad effects. yes, there will be so many combinations, but these are thumbnails. Or if 8th house is good, but 12th house is bad, then he will be then what? Yes, he will have weak body, but their longevity is good. Да, many combinations. Yes. Я просто, чтобы понимать, чуть-чуть спросила. Там, например, если 8-й дом слабый, а 12-й дом сильный, то тогда, получается, у него могут быть какие-то... нет, 6-й дом слабый, а 12-й дом сильный, то тогда у него могут быть, например, какие-то заболевания, но в итоге они не так сильно навредят ему. То есть он там выживет и справится с ними. Вот. А если, например, 6-й дом сильный, а 12-й слабый, то тогда, например, у него могут быть там какие-то проблемы. Basically, we should remember that with the one cause of planetary position, we should not come to conclude in the horoscope Да, но with the всегда disease нужно or помнить, their longevity. всегда нужно помнить, что мы не смотрим только вот конкретно, там, не знаю, у нас какой дом и какой там знак, или там какая планета. Это мало информации, мы смотрим на совокупность информации. So that's why we need to, before venturing into the identification of any disease, we have to analyze first broadly. И поэтому нам нужно широко все это проанализировать перед тем, как мы начнем это понимать. So to analyze this horoscope, we should remember all these qualities of the zodiac signs, the 12 houses and the planets. А чтобы это проанализировать, мы должны помнить о результатах планет, домов, знаков. And then also we have to observe every day's planetary position. И смотреть на расположение планет сейчас. If fixed signs are afflicted in the horoscope, Если фиксированные знаки повреждены в гороскопе, what are the fixed signs? какие у нас фиксированные знаки? Отвечает Виктор. Taurus, Leo, Лев, Scorpio, Лев, and Aquarius. Скорпион и Водолей. These are fixed signs. We should remember all these combinations. Otherwise, the analyzation will be difficult.
Это все всегда нужно помнить, иначе будет сложно. If fixed signs are very afflicted in the horoscope, If these signs are affected. fixed signs, Yes. Если фиксированные знаки повреждены в гороскопе, they may get blood diseases, то у них могут быть заболевания крови, throat diseases, throat, throat, заболевания горла, and cardiac related diseases, заболевания сердечно-сосудистые, and diseases to bones. заболевания костей. Those are just like this, like pum, 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 pum. Yes. So when the cardinal signs are afflicted in the horoscope, Когда подвижные знаки повреждены, nervous system weakness, слабость нервной системы, blood pressure, давление, the disease related to head and neck, заболевания головы и шеи, fevers, повышенная температура, жар, frequent fevers, часто, and digestive problems, проблемы с пищеварением, problems to the kidneys and liver. почками, печенью. If mutable signs, dvisvabhava, mutable signs are afflicted, Если мутабельные повреждены, they may suffer with lung related problems, то у них будут проблемы с легкими, intestinal problems, проблемы с кишечником, problems related nerves, nervous system, нервной системой, and hysteria. like dysentery, Yes, hysteria, hysteria, not dysentery. sorry, okay. Mm. Истерики, истерия, Epilepsy, эпилепсия, brain related problems. проблемы с головным мозгом. Because of overthinking also, they may get diseases. Проблемы от слишком большого количества мыслей. So you have any doubts? Вопросы принимаются. We always remember all these qualities and the zodiac parts of signs in our body. When we coordinate and contemplate all these things, then only we can diagnose properly. If there is a Saturn placed in the 8th house, they will have more longevity. If it's good Saturn, no? Yes. If it's bad, Bad Saturn also, they will have longevity, but they will not have good health. so like long suffering. Yes. Сатурн в 8 доме дает длинную жизнь. Я говорю, а если он в плохом состоянии? Он говорит, тоже длинная жизнь, но тогда, например, в там, немощном теле, ну или какое-то сложное существование. If Mars is placed in the 8th house, if it is afflicted, Если Марс в 8 доме и поврежден, they may get sudden death. то у них может быть внезапная смерть. If Uranus is placed in the 8th house, Если Уран в этом доме, so unexpected and unnatural death will be occurred. то у них тоже будет внезапная и неестественная смерть. If Jupiter is placed in the 8th house, they will have natural death. Если Юпитер, то у них будет естественная смерть. Natural death means before, at that moment of they will get death, they will not have any desires, they will not have any responsibilities. And they invite departure. И это такая смерть, когда у человека уже не осталось каких-либо желаний, то есть он спокойно ложится и умирает. If Venus is placed in the 8th house, Если Венера в 8 доме, the sleep, they may leave their body. то тогда они могут уйти во сне. If Mercury
or moon in the 8th house, Если Меркурий или Луна в 8 доме, we have to check with the connection between other planets and then we decide. мгм, то тогда нужно проверить связь с другими домами и знаками. Mostly, yes, just a moment. Mostly, if moon is placed in the 8th house, Если Луна в 8 доме, so their death may be in the unknown places, in the streets or in the shopping malls то, or in the journeys то тогда смерть может прийти в незнакомых местах, например, в путешествии или на улице, or in the hospitals. или в больнице. If Neptune is afflicted in the 8th house, Если Нептун поврежден в 8 доме, they may undergo in the coma for long days and after then only they live. то они могут быть длительное время в коме перед смертью. So like this, there are so many combinations we have. И этого очень, комбинаций очень много. Some more points we will study tomorrow. И завтра мы... Really? Yes. Okay. И завтра мы пройдемся по еще некоторым моментам. So because tomorrow morning we have class, Окей. Vasudeva.